যুদ্ধ থামাতে 15ই অগস্ট আলাস্কায় বৈঠক করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পুতিন। এবার বন্ধু মোদিকে সেই বৈঠকের পুঙ্খানুপুঙ্খ আপডেট দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সেই বিষয়টা জানিয়েছেন মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলে পুতিন তাকে ফোন করে ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করা নিয়ে আলাস্কায় কি আলোচনা হয়েছে সেটা বলেছেন। এই ফোনালাপ কূটনৈতিকভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ফোনালাপ এমন সময় হয়েছে যার কয়েক ঘন্টা পর জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাক্ষাৎ রয়েছে। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, আমার বন্ধু পুতিনকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমায় ফোন করে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক বৈঠকের কথা জানিয়েছেন। আমরা প্রথম থেকে ইউক্রেন সংঘাতের সমাধান চেয়ে আসছি। শান্তি স্থাপন করতে এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার আমরা প্রশংসা করেছি। আমি আশা করি শান্তি স্থাপন করতে আগামী দিনে আরও সদর্থক আলোচনা হবে। পনেরোই অগস্ট অন্যতম চর্চিত বৈঠক হয় ট্রাম্প আর পুতিনের মধ্যে। প্রায় 3 ঘন্টায় এই বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে কোনো সমাধান সূত্র না বেরোলেও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানান দুই নেতা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুজনেই জানান কোন পথে সমস্যার সমাধান হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ট্রাম্প জানান, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সম্মত হতে না পারায় যুদ্ধ এখনো বন্ধ করা যাচ্ছে না। পুতিন জানান, এবার ট্রাম্পের সঙ্গে তার বৈঠক হবে মস্কোয়। উল্লেখ্য যে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর 50% শুল্ক আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে রাশিয়া থেকে তেল কিনে ভারত পরোক্ষভাবে ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থায়ন করেছে। ভারত আমেরিকান শুল্ক আরোপের তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, সাম্প্রতিক সময় আমেরিকা রাশিয়া থেকে তেল কেনায় তেল আমদানিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। আমরা ইতিমধ্যে এই বিষয়গুলি আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি। রাশিয়া থেকে আমাদের তেল আমদানি আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থার উপরে ভিত্তি করে এবং ভারতের 140 কোটি মানুষের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আমেরিকা ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে অন্যান্য অনেক দেশও তাদের জাতীয় স্বার্থের জন্য রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করছে। আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি যে এই পদক্ষেপটি অন্যায্য, ভুল এবং অযৌক্তিক। ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেবে। টুইটার নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমার বন্ধু পুতিনকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমায় ফোন করে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক বৈঠকের কথা জানিয়েছে। আমরা প্রথম থেকে ইউক্রেন সংঘাতের সমাধান চেয়ে এসেছি। শান্তি স্থাপন করতে এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার আমরা প্রশংসা করছি। আমি আশা করি শান্তি স্থাপন করতে আগামী দিনে আরও সদর্থক আলোচনা হবে। প্রসঙ্গত, এই বৈঠকের পরে ট্রাম্প বলেছেন যে ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক। কি বলেছিলেন বৈঠকের পরে ট্রাম্প, শোনাবো আপনাদের। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're very
you're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good, productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. অন্যদিকে প্রেস কনফারেন্সে ভ্লাদিমির পুতিন কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that was the origin of the legendary air bridge for the supply of military aircraft and other equipment under the Lend-Lease program. It was a dangerous and treacherous route over the vast emptiness of ice. However, the pilots of both countries did everything to bring closer the victory. They risked their lives and they gave it all for the common victory. Was the situation around Ukraine? We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict, and his strive to get to the crux of the matter to understand this history is precious. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।